Manero akanaka sangano dzina Mwari. I'm still smiling. Maskera zakanaka here sangano. We thank God for his mercy. We thank God for his mercy. Mwari haana mboda kuti tigarisane, tivakidzane nefuma tisingazive kuti toikunda sei. Muri kundivisisa here? Mwari aitozviziva kuti vanhu ava ndikavasiya nefuma ndikasavadzidzisa nokuvapa zvokuita ichavatonga. Muri kundivisisa here? Zvaakataura kuIsraeri paya akati, muri kuda zvenyu mambo semamwe dzimwe nyika, ini ndandiri mambo wenyu. Uyu mambo wenyu uyu zvaachakuitai, achakutambudzai, achatora pfuma yenyu, achadai, ende for sure ndo zvakaitwa. Solomon aitova nemamamaini kunoku. Pane firimu yakarekodwa munomu ndichiri kuchikoro yainzi King Solomon's Mines. Vakatoirekodhera muZimbabwe because vaiti some of Solomon's mines aive muno muZimbabwe. Back in the 80s, I remember that. Saka Mwari mukutrai kuchengetedza ukama pane zvaakaisa to preserve the relationship. Kune vari kufamba vachitema mapillars aMwari aakaisa ekugadzirisa mukama. Let me tell you, you cannot bring down these pillars. Mukaona makona makolamai. Muri kuona makolamai. Oenda uchinovabvisa muchiti haiwa zvikuti kanganisa kuti musanake. Inondomoka building yose. Some of those pillars include zvatakataurirana nezuro pamusoro pezvegumi nezvipo. Zvegumi. Ngatikotambisewo petinamata. Mwari tinotenda Mwari. Makatinakira nguva dzose. Kusangonzwisisa kuita nharo. Kuda the easy way out. Kunotiitisa zvimwe zvinhu tichitiza zvamakatara kare. Muri mambo anotoziva kuti izvi zvakanaka, izvi zvakaipa. Ko nharo dzedu ndedzei? Kumwe kusatenda Mwari mutiregerere. Shuwa taakutenda muzvunhu pane kutenda kuna Mwari wezvunhu. Aiwa tiregererei Mwari. Tava kupinda magwaro iko zvino. Tida kudzidzawo zvimwe Mwari. Zvimwe mungatitsanangurira this time nenzira yatinganzwisisa. Kwete nekuti kwauya Sithole, asi nekuti munogara muchingotsvaga different ways of explaining the same text. Kuti zvimwe tingawana ingaringana, ingaenderana nesu. Titendeuke, tifanane nemwe. Pamusoro ingagara yedenga, pamusoro Mwari. Pamusoro the love of our lives. Taakupinda mugwaro. Taakupinda mukati mepfungwa dzenyu. Titenderewo tiwane something chatinobva nacho tichiti zvirokwazvo hamuna kuronga program ino pasina. Hanzi navambuse vachinamata paprayer band, Jehovha hamuwanzongoronga maprogramu nje. Hamungangorongi pasina chamakagadzirira pano. Kuunganidza vanhu mahara hamuiti zvakadaro izvimwe. Mutori neshoko ravo Mwari. Itaini Jehovah, though I am chief among sinners, ndikwanise kuita deliver this message in a way ichaita kuti vanhu venyu vadzoke kwamuri. Makati dzokai kwandiri. Aiwa shuwa itai vanhu vadzoke Mwari, tiri kure nemwi. Asi imi hamunambobva pakutida. Itai tidzoke Mwari. Nandidi kupamira pano kana musina kumira neni. Ndopatya Mwari pano nekuti I know my sinfulness. Asi ndovanda kuseri kweropa raJesu. Gezai utese. Chero nevari pakamera vari kudzimba vagezei. Itai kuti shoko iri risvike muhana dzavo. Rishandure nezita raJesu tanamata. Amen. Matthew 22 verse 37 to 39. Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Taakudzokera patikatangira
ndoda kuti muone kuti taakudzokera pane the foundation of Christianity. Ndoda kuti muone kuti chiKristu hachibatiri pasina stewardship. Achibatiri, we are not serious if we are saying you can have a relationship with God when you cannot trust him with money. How can you worship a God that you do not trust? Hakuna azviti, achibatiri. Ndaramba, muripo here? Ndaramba. Achibatiri. Yeah. Matthew chapter 22, 37 to 39. Not good in mama. Akati kwaari ida Ishe Mwari wako nemoyo wako wose nomweya wako wose nekufunga kwako kwose. Chinzwai chakavanzika. Ndiwo murayiro mukuru wokutanga. Tadzokera pa umwari nohunhu. Umwari nohunhu. Muripo here? Ida Mwari wako. Ndirakidze kuti ndirimo mauri. God is not asking from us what he has not already become to us. Ndiye akatanga atida nemoyo wake wese. Ari kungoti, in other words, ivaseni. That's murayiro wekutanga. Murayiro wechipiri unofanana na iwoyo unoti. Fambai mai. Ndiwo murayiro mukuru nokutanga. Izvi. Wechipiri unofanana nawo ndiwoyu. Mirei, terai mashoko. Wechipiri unoita sei? Unofanana nawo. Unofanana. Mozozvirangarira izvozvo kumberi uku. Unofanana. None of this is greater than the other. Even though Mwari achirakidza kunge ari kufavor uyu kupfuura uyu. Muri kundinzwisisa here? Unofanana. Ida chenyi dzikainayo mai? Wechipiri unofanana nawo. Ika? Ndiwoyu. Unoti? Ida wokwako sezvaunozvida iwe. This is a vertical relationship, God to man. This is a horizontal relationship, man to man. This, my brothers and sisters, is the cross of Jesus Christ. Murundibisise. Ndo muchinjiko wa Kristu, the vertical, the horizontal. Now I want you to see kuti the horizontal, the vertical, the vertical without the horizontal does not make a cross. Ndo saka zvinzi na 1 John 4:20 andichaverengi nhasi. Kana munhu achiti anoda Mwari ari kuzama vertical, achivenga hama yake murevi wenhema. Ungada sei Mwari wausina kuona uchirega kuda hama yako ane umwari waunoona akasikwa nemufananidzo waMwari. Chinzwai chakavanzika. This translates to everything, including finances. Matthew 5:23 inobva yati, kana uchiuya nechipo chako paaritari orangarira iko kuti une dambudziko nemunhu, siya chipo, dzokera unoyanana nomunhu, mushure ozouya nechipo kwandiri. Kuna Mwari hakusvikiki pasina munhu. Let me translate how this translates to stewardship. Vertical relationship iyi inomirirwa nechegumi. Nezuro takataura pamusoro pecovenant. Covenant tithe iripo pakuchengetedza ukama pakati pomunhu naMwari. Mwari akamira, munhu akapfugama. Mairangarira. Covenant relationship, kana pane covenant, pakuda character. This is just a covenant. Kana visa tithing, you are only showing that you have a covenant. Hausati warakidza character yaMwari. Character yaMwari inorakidzwa nei? Nokuda kwaakaita munhu. Sacrificial love. No offering. Amraundiwisisa. Ine chekuita nekurakidza rudo rwako kumunhu. Numbers 18:21 takaverenga nezuro. Inoti tarira zvegumi zvangu ndakazvipa vaRevhi. Nengari yebasa yavanobata mutemberi. Ndokumbira kuti muiverenge kuti muone chakavanzika. I want you to separate the covenant from the character. Tithing shows you have a covenant with God. Offering shows you have a character of God. Tithing shows that you have a relationship with God. Offering shows that you are now like God. Amunondiwisisa.
ukauya une tithing usina offering, you have a form of godliness without the character. Mundiregerere mashoko makukutu zvikanzi kudina 18:21 ya Numbers. Tarira vana vaRevhi ndakavapa zvegumi zvezvose zvavana vaIsraeri ive nhaka yavo uve mubayiro webasa ravanobata mutemberi, iro basa rapatende rokusangana. Now Leviticus 27:30 inoti zvegumi zvese ndezvangu zvitsvene zvakapuhwa vaRevhi. Saka tithing haibatwi nemunhu asiri muRevhi kana kuti of the Levitical order, in other words church workers. Ndosaka panapa pasingadyiwi tithe inoenda as trust funds all the way to the conference. You cannot use tithing to build a church. Itsvene yakapuhwa kuvaRevhi, haina kupuhwa kuvanhu, haina kupuhwa kune vamwe vese, haina kupuhwa kuvarombo, haina kupuhwa kuchurch building. Yakapuhwa kuvaRevhi nengari yebasa ravanobata mutemberi. So the Levitical tithe representing the covenant is only for the Levitical order. What happens to the poor? What happens to church building? What happens to other needs of other human needs? Saka iwe ukadzosa chegumi wangobata Levitical order, wasiya vanhu wafanana neuyo anoti haadi vanhu asi anoda Mwari. Mwari obva ati uyo unoti unoda Mwari achivenga hama yake murevi wenhema. 1 John chapter 3 verse 16. John 3:16 inoti, for God so loved that he gave. Muri kundivizisa here? Saka ndoda kuti muone the correlation between tithing and offering, and the correlation between offering and the relationship with man, and how it then relates with God. Hanzi izvo na John 3:16 Mwari akada nyika ndizvo akapa. So one of the physical manifestations yokuda kupa. Maibata here? Kana uchida unopa. In fact, kana uchipa hausati watanga, unotanga wazvipira. Kozobuda michero yacho yakuonekwa ichinzi kupa. Muri kundivizisa here? Anania na Safire vakaona vamwe vachipa vachizvipira, vakada kukopa with unconverted hearts. Vakazama kupa vasati vazvipira, zvikavaomera kusvika vati imba yese. Muri kundivizisa here? Dai vakada vaizvipira, zvino vaida kupa vasina kuzvipira. Usazama kupa usina kuzvipira, tanga wazvipira. Kana wazvipira it's automatic. Amuna kundivisisa? Mutsaita komiti yekunditi kana achata ndimupe zvine musoro. Mwana wangu ndinozvipira kwaari. Muri kundivisisa here? Ukama ndo unorakidza kuti pakuitwa zvokuzvipira. Munotsa kana muri pamuchato munotoona kuti ava ndisekuru wekure, ava ndiwepadhuze, ava ndibaba chaiwa, ava ihama dzekuchechi, ava. Muri kundivisa zvipo nesaizi zvinorakidza the closeness of the relationship. Chinzwa ichakavanzika. 1 John 3 verse 16 inotsanangura John 3:16 in a different way. Inobva yati izvi ndo zvatinoziva rudo nazvo. It's a twin verse of John 3:16. Zvakanzi kudii mai? Fambai. Ndo zvatinoziva rudo nazvo kuti wakatipa upenyu hwake. Akatipa upenyu. Hallelujah. Nesuwo tinofanira kupa hama upenyu hwedu. Hezvo hama dzinopiwa sei upenyu? Hanzi izvi, this is the definition of love. Zvikanzi nechirungu, by this perceive we love. Ndo zvinonzi kana machida kuona rudo, onai izvi.
wakatida akatipa. Nesuwo tinofanirwa kupa hama. Apa ndo pane expression of love yaMwari. Iyi covenant, iyi character. Kobva kwanzi but tingapa sei hama upenyu. Vamwe vafana ana mano maelder echidiki kana kuti asati aroora mufana ane ndebvu dziri nice and beautiful, anobva ati kumusara, ndakuda ndida kukufira pamuchinjiko, ndizvo here? I want to sacrifice for you. Handisi kurara ndichikufunga. Aiwa, hazvisi zvo zvekutaurwa zvichinzi ipa hama upenyu. Unofira mahara, rako ropa rine charinopomerwa, muripo here? Saka iwewe hausi kunzi enda unofira. Pane mafiro ari kutaurwa apa. I want you to see that when the Lord talks about love, how it then attaches to treasure. Zvikanzi kudii na verse 17 yacho, atanga ati izvi ndo zvatinoziva rudo nazvo, kuti akatida akatipa. Nesuwo tinofanirwa kupa hama upenyu. Hama dzinopiwa sei upenyu? Verse 17. Asi kana munhu ane pfuma yenyika akaona hama yake ichishayiwa, izvo akamupfigira tsitsi, izvo tsitsi dzake, rudo rwaMwari runogara seiko maari? Manzwa mashoko. Hanzi kana munhu ane pfuma, yabva yakurumidza kuenda kufuma. Murundibvisisa here? Kana munhu ane pfuma yenyika ona hama yake ichitambura, orega kumupa kumubatsira, opfiga tsitsi, kwakukweshenewa the presence of the love of God maari, because atadza kuendesa pfuma. Pfuma inorakidza presence or absence of the love of God depending nemabatiro awaita. So offering ndo inorakidza kuvapo kana kusavapo kwerudo rwaMwari mauri. Iri kutaurwa paisi tithing, because hanzi ipahama yaMwari yecovenant is a separate transaction. It's a separate affair. It's a separate relationship. Murundi said, let me explain this to you. Tithing is like a marriage certificate. Inongorakidza kuti mune muchato. Hairakidze rudo ruri muchato imomo. Kune vanoroorana vachiroorerana mapepa. Zvaita vanhu vaenda vasara kuAmerica, airoora muAmerican kuti awane citizenship. Makambozvinzwa? Ava nepepa but mune rudo here. Saka kuva nepepa hakureva kuti wawane character yaMwari. Tithing is like a marriage certificate. Offering is the love in the relationship. Muri kundinzwisisa here? Yeah. Ndosaka Mwari ari kuti ida wekwako sezvaunozviita. Ndosaka ati kana munhu ane pfuma yenyika, hanzi izvi ndo zvatinoziva rudo nazvo, kuti akatida akatipa character. Nesuwo tinofanirwa kupa hama upenyu. Where there is no offering, there is no character of God. Forget this tithing. This one is just representing covenant. Kana ungori uku chete, usiri uku, wakafanana nemadzimai aya 7 aiti ari kuna Isaiah aiti toda zita renyu bedzi, hatisi kuda zvimwe zvekuita nemi. Maarangarira madzimai ari kuna Isaiah. We just want your name, we don't want anything else about you. Toda kungonzi masavada, toda kungonzi church board members. But as for your character, we don't care about it. The character of Jesus is to sacrifice for man. Do not money Bible is very, you see, wechipiri wakafanana neumwe wachoyo. Now, your obligation to God is not more important than your obligation to man. Now, ndinoti munhu chakavanzika. Zvaunotarisirwa naMwari kuti uite paukama hwake newe vertical, hazvina kukosha kupfuura zvaunotarisirwa naMwari kuti uite kwaari horizontal. Muri kundinzwisisa? That's why your tithing must not be more than your offering. Tiri kuwanza kauko. Tufunga kuti ndokune basa uko. Iye Mwari ari kuti kwakatofanana. Actually, Mwari akawanza 6 out of 10 commandments munhu kumunhu.
4 out of 10 commandments mwari kumunhu. Wanza kunowanza mwari. That's a hint. That's a very simple mathematical hint. Mwari akaisa 4 out of 10 commandments kumunhu. Abva aisa 6 out of 10 commandments kumunhu. Itakuna ari padivi pako wanza kunowanzwa naMwari. The hint was, you must be putting more effort here. You must be giving more offering here than tithe. Tithing yako must be equal or above. Offering yako must be equal or above your tithing. I can prove that to you biblically. I can prove that to you in spirit of prophecy. Biblically, I want you to see the attitude. A lot of the biblical teachings have to do with the attitude. Attitude. Nyaya covenant attitude. Kuti uri apa ere? Tasa kuno. Kana kuti uri apa? Murukurangara nezuro. Now, Shona even the way he treats tithing. Leviticus 27 verse 30 ndo yatataura yaya ichiti inonzi chegumi ndezvangu zvichena nditi. Ndinoti murenge verse 32. I want you to compare how God treats in the Bible tithing versus his attitude towards offering. Ande, ndinoti muone kuti muchatoona kuti uku ndo kunotorakidza yese Mwari ari kutotsvaga character. Tithing is just an indication of a covenant. It does not show how healthy that covenant is. GC president. My officers can only be elected kune vanorakidza character yaMwari. Kwete covenant yoga. Ndini yangu. Almost 20% of the church is faithful in tithing. Less than 5% is faithful in offering. Kana takutaura offering isina kuremara. Chadzidza pamusoro pekuti yakaremara ndeipi isina kuremara ndeipi. Ande kuna Leviticus chapter 27 verse 32. Ichidzika. Ndoda kuti mucompare how this was viewed in the Bible, the attitude and the expectation ye tithing and the attitude and the expectation ye offering. Muone msiyano. Offering ndo spiritometer ye church. Kana muda kunyatsoziva kuti church yakamira papi spiritually. Ende munotarisa offering, not the tithing. Ende ipa offering ndo pamunoona character ye church. Ndo pamunoona kuti character yaMwari iripo here or not. Apa pane nyaya apa. Ndimwari anosarudza. Muchazviona pana Leviticus 27 verse 32. Verengai muchidzika. Zvakanzi kudii pa verse 32. Ichidzika. Fambai mai. Zvegumi zvose zvemombe kana zvezvipfuwo zviduku zvose zvinopfuura napazasi petsvimbo chegumi chinofanira kuva chitsvene kuna Jehovha. Haafaniri kucherekedza kana chiri chakanaka kana chakaipa kana kuchitsinhanisa nechimwe kana achinge atsinhanisa nechimwe zvose zviri zviviri icho nechakatsinhiwa zvichava zvitsvene hazvingadzikinurwi. Now hanzi chegumi chitsvene. Principle yedenga yaiti kana wati right mbudzi dzangu dza10 mombe dzangu dza10 muprista aipinda netsvimbo otanga kuti wa ndakatombozviitawo obva abata iyoyo ndiyoyo ichegumi. Muri pere? That's how we treat chegumi. Ndimwari asarudza through tsvimbo yamuprista zvese zvinopfuura nepatsvimbo yemuprista. Maona kuti bhaibheri kuti chii? Hanzi usacherechedza wedha yakanaka kana kuti haina. Don't worry. Itsvene yakadaro. Zvino ukati Mwari ndikakupe iyo yakaremara iyo pachegumi. Ubva wada kunotsvaga imwe kuda kuitsinhanisa hanzi no. Zvese zvatova zvitsvene zviri 2. Hazvidzikinurwi mundiro hamutorwi change. Oh okay, yanga iri nyaya yendiro hayo yaitaurwa apa. But vaitongoti usadzikinura kana yasarudzwa namuprista siya yakadaro. Now I want to ask you a question. Sevana wanga chidzidza mukati mevhiki. Why would God not worry kuti yakanaka kana kuti haina? But tithe. Let me give you an example.
Mwari akakupa 10 cents mwedzi wese, ukamupa $1 unenge washora here. Ukadzora envelope inocosta $2 onyasoinyora oendesa nekaslip kacho kaya $, slip $, envelope $, oendesa 10 cents yako sendi rako sechegumi, unganzi washora Mwari here? Taura nini? Nemhaka yei? Ndo zvawapuwa naMwari, ndo zvaasarudza. Muri kundinzwisisa here? Haikona kutsinanisa kuti gendite chine musoro, genditoisa iri $, because 10 cents haiti. Muri kurangarira Matthew chapter 12, Mark chapter 12, the widow of the 2 mites. Akadzosa 2 mites which were a fraction of a penny, insignificant in value, but ndo zvese zvaive nazvo akatoperera pakupa ipapo. Mwari akati uya apa kupfura wanga wapa mamiliyoni. Muri kundinzwisisa here? Chegumi hachitariswe kuti chakanaka kana kuti hachina. Kana ndaita 1 cent ndizvozvo. Asi offering haina kudaro manje. Chegumi ndiMwari asarudza. Offering wakunzi right, tapedza zvinoita muprista manje. Ndapedza kusarudza yaJehovha. Chipindaiwo imwi mukati mebindu mondosarudza murimi offering, muchirakidza kuti moda kutenda Jehovha nekunaka kwake nezvaakuitirai, muchiunzawo kuti zvibatsire vamwe vanhu. Pindai tione. Leviticus 22 verse 19 to 22. Ndinoti mukompare. Isu veku Eastern Highlands tinoti zvinoda kuti mumbokompare. Muripo here? Ndoda kuti mukompare kuti iri kubatwa sei in relation to this one. Iya offering manje. Chinzwai mashoko. Fambai mai. Munofanira kuuya nomukono usina kuremara kana wemombe, kana gondobwe remakwai, kana nhongo yembudzi, kuti mugamuchirwe. Dzikai nayo. Asi musauya nechinhu chakaremara, nokuti hamungagamuchirwi nokuda kwacho. Ani nani unouya nechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa kuna Jehovha chokupika nacho, kana kuti ive nhendo yekuda kwake. Mire, nhendo yekuda kwake ndochi? Yechirungu yakanyorwa kuti chi? Free will offering. Muri kundinzwisisa here? Yauri kutopa free will yenhendo yekuda kwako. Ngairege kudini mai? Ani nani unouya nechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa kuna Jehovha chokupika nacho, kana kuti ive nhendo yekuda kwake, kana chiri chemombe kana chamakwai, chinofanira kuva chakakwana kuti chigamuchirwe, ngachirege kuva chakaremara. Right. Hanzi kana ya free will offering, please musauye nezvinhu zvakaremara pana. Because ndiwasarudza wakuda kuinsulta denga. Tithe, if I choose chakaremara, that's on me. Offering ukazoenda unouya chakaremara, chakapofumara, my friend, you are insulting my sacrifice. Jesu paakanzi ape kuvanhu akapa zvose, iwonzi chipawo. Over wasarudza twakaremara. That's an insult. Actually, chipo chinotaura. Chipo chine message. Itakuna rupadi pako. Offering speaks volumes. Offering speaks volumes. Ianzi, be careful. Ianzi, don't worry. Dinda sarudza. You know, Mwari anobva ati ndasarudza chegumi chipinda mudanga. Iwo unobva wapinda manje mudanga muya. But right. Ha. Obva wandobata chakaremara chacho. Ndiwe. Muri kundinzwisisa here? Obva wauya nacho, obva wachipa kuna Jehovah. My friend, hapana insult inopfura ipapo, garai pasi pako man. I want you to go to Malachi 1. I don't know if I have time, but I want you to go to Malachi 1 verse 8, because the question may come, the question inouya panapa ndeyekuti saka chakaremara ndo chakaita sei. Muri kundinzwisisa here? Perhaps allow me, I will go into the Bible a little after this one. Saka handei kuna Malachi chapter 1. Oti muone kuti Jehovah panyaya yechipo chakaremara
is very, very specific. Ndisu wedu vanozoti chero chawauya nacho takuda kunatsurudza semaKristu. But Jehovah is very specific. Do aikona kuunza chinhu chakameremara kwandiri. That's an insult. Mukaverenga Malachi chapter 1, ndakaitaura ndakati Malachi is the oracle of God. Malachi ndo profita akapuwa message naMwari, Mwari achiita kunzwisa tsitsi. Kuti sure Israel ndakakuda zvamakundiitira kaizvo. Guys, sure nezvandakaitira nyika ino. Nezvandakakuitirai. Nezvandakakupai. You treat me like this. 1 verse 8 inoti kudini? Malachi 1. Zvikanzi kudii mai? Fambai. Kana muchindivigira chakapofomara, chive chibayiro hazvina kuipa here? Hezvo. Kana muchindivigira chinokamina nechinorwara, hazvina kuipa here? Chizvivigirai mubati wenyu, ungakufarirai here? Kana ungakugamuchirai here? Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Zvikanzi guys, munoziva Mwari apa ari kunzwisa tsitsi. Tone, makanzwisisa tone yevoice yaMwari apa iri kusiririsa. Hanzi, but guys, nyangwe ndimiwo. Sure mukandiigira inini chakaremara guys, chakapofumara. Mondiigira chakashata chacho, chitori nemaproblems, kuti chive chibayiro, hazvina kuipa here. Ndoda kuti I want you to be the judge. All right, let's say handisirini, ko enyu madzimambo enyu epanyika, zviigirei yechirungu inoti governor. Angakugamuchira here, angafara here. Ndoda kukubvunza imvunzo. Panapa mapedza church, mafurnisher, maisa acoustic sound kuti isabounce zvairi kuita, magadzirisa zvese, movha madaidza. Mazuva we are very close kupresidium. Takuda official opening ye Westgate Church, kobva kwadaidzwa shumba. Vobva vauya vanobvumidzwa kuadresa church according to the church manual. Vosvika shumba, voadresa, vobva vakufararai, voti Masavada, we are very proud of you. Muripo here. Vasvika kudaro shumba, voita official opening. Vapedza kudaro panouya mambo pamusha wenyu, chivanhu chinoti tinofanira kumupawo chipo. Murundinzwisisa. Kobva kwanzi right, chipo chedu chapresident, uyai madikoni. Madikoni obva amanyamanya onzi right, uyai. Madikoni obva obva wakadhonza kambudzi kakawondoroka kaka neziso 1 kakuda kutofa zvaku neuchirwere. Kari kunzi ndo kari kupfuwa shumba kuti nemukono wedu wekambudzi ikako. Munofunga kuti chii chinoitika imimi? Because mubvunzo unoenda una shumba ndokuti chimbomirai, nyasotaurai nyaya yenyu makasununguka. Muri kuti kudini chaizvo? Ndati offering speaks what? Muri kuti kudini vanhu vepa Westgate? Masavada, message yenyu yasvika. Actually, it's loud and clear. Amuna kundinzwisisa? Zvikanzi naMwari, zviigirei mubatiri wenyu angakugamuchirai here? I want you to, nyangwe ndiwewo. Verse 14 mai. Jehovah anenge akuti hakumanaka. Guys ka. Ndotozviziva kuti mimi mune zvunhu kumba uku. Ndindakupai. Ndindakakupai zvunhu. Ndotozviziva kuti zviriko. Zvikanzi paverse 14 munyengeri ngaatukwe. Dzikai nayo mai. Zvikanzi kudini? Asi munyengeri ngaatukwe. Hezvo. Ane gondobwe pakati pamakwai ake. Asi ndokupika nokubayira Ishe chinhu chakaremara. Hezvo. Nokuti ndiri mambo mukuru, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Zita rangu rinotyisa pakati pavahedheni. Hezvo. Zvikanzi naMwari muri vanyengeri. Munyengeri ngaatukwe. Handitodi kubvunza treasurer, ndotozviziva treasurer wakamubvunza panapa, tithing iri uko, offering iri apa yechechi yese. Hanzi munyengeri ngaatukwe. Kana chechi chibvisa 2000 tithe, totozviziva kuti kune 20,000 yabvisirwa 2000 tithe. Kwasara 18 kudzimba uko. But say offering iri kuuya iri 200.
hanzi une gondobwe pakati pemakwai, totozviziva ndindakakupa mudanga rako takatoriona gondobwe, asi wakupika nokubayira Mwari chipo chakaremara. What an insult. Zita rangu rinotyisa ini kwaHedhene, but you guys munonditora zinyekenyeke. You guys choose to insult me with your offering. Ndakambozviita so. Lord help me. I was driving down 2nd Street, and ndamira pa robot. There was a young man who came. I can't remember whether it was 2nd Street extension or what, but a young man came to window rangu. And mazuva iwayo anga ari mazuva ekuti marands aishanda se-change. Muri kurangara mazuva aishanda marands, coins. 5 rand yaitoshanda se-50 cents, if you remember. Saka ndaiti ndikadriver kuenda kuSouth Africa, ndikaenda matollgates chichi maisara makazara macoins machange muchidrowa changu. Saka ndo mandaimbochengeta ma50 cents machichi iwayo kuti ndangosvika parobot ndaingotora ma5 rand ari maviri ndopa mufana chiti enda unotenga chingwa or something. But ipapo manje angasvika pakuperesesa kwanga kwasara tumarand sendi. Munoza tumakopa randi tusendi tukopa so kuti muno matutengi chunhu. Twanga turi tutatu itoto twanga twasara mudrowa. Ndakabva ndatoita kubvisa chinhingi ndikati kukutura because hatutoreki nezvigunwe. Ndakatobvisa chinhingi ndakabva ndatukutura mumaoko so bva ndamuisira mumaoko. Akatarisa tumarand cent vanditarisa. Avatarisa mota yangu. Avatarisa futi tumarand cent. Avati kukanda and he walked away. Ndakamboti hamfana is ungrateful man. Tatumupa but ndakazozona kuti aiwa hapana chandamupa. I insulted that young man. Ndakamoti haukodzeri kunge uchirarama handikupikana chinhu chinokwana sweet. It was an insult to his existence. And that's what we are doing with God. Munyengeri ngatupwe utori negondobwe pakati pemakwai asi unobayira Mwari chipo chakaremara. Saka chipi chipo chakaremara? Let's go very quickly kuna Deuteronomy. I want you to see how this formula works. Lord help me to finish this well today. Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 29. Deuteronomy chapter 26 verse 12 to 15. In those 2 verses, the Bible talks of another tithe. Inodyiwa. Whereas kuna Leviticus 27:30 hanzi zvitsvene haibatwi. Kuna Numbers 18 yanzi zvitsvene haibatwi. But Deuteronomy 14 verse 22 to 29 and Deuteronomy 26 verse 12 to 15 dzinotaura chimwe chegumiso chinodyiwa. Let me debunk it for you. Let me break it down for you kuti tuone kuti zvikurewei. But ngatange taiverenga. Ndiverengere Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 29. Fambai nayo muchidzika. Utaure zvakanaka zvegumi zvezvibereko zvose zvembeu dzako. Fambai mai. Dzinobva mumunda mako gore rimwe nerimwe. Fambai mai. Unofanira kudya pamberi paJehovha Mwari wako. Right. Panzvimbo yaachatsaura kugarisa zita rakepo. Mirai. Unofanira kuita sei? Musanyare kutaura. Bhaibheri rataura rega. Feel free. Unofanira kuita sei? Kudya. Izvi zvegumi zviri muna Deuteronomy 14 nezviri kuna 26 zviri kudyiwa. Asi zviri kudyirwa pa specific places panzvimbo yakatsaurwa naJehovha. Uye pakupedzisira kwazvo muchaona kuti zviri kudyirwa nekumba futi in the 3rd year. Fambai mai. Tangisai 22. Utaure zvakanaka zvegumi zvezvibereko zvose zvembeu dzako dzinobva mumunda mako gore rimwe nerimwe. Unofanira kudya pamberi paJehovha Mwari wako panzvimbo yaachatsaura kugarisa zita rakepo. Zvegumi zvezviyo zvako nezvewaini yako nezvemafuta ako nezvevana vemhongora dzemombe dzako nedzamakwai ako kuti udzidze kutya Jehovha Mwari wako nguva dzose. Mirai kuti uite sei? Udzidze kutya Jehovha. Muri kumuisisa here? Reason nepurpose yanyorwa hapo. Dzikai nayo mai. Kana nzira iri kuresa. Kana nzira iri kuresa
ukasagona kusvikako kuzvisvitsako kuzvisvitsapo nokuti nzvimbo iyo Iri kure. yawakatsaurirwa naJehovha Mwari wako iri kure kuti aise zita rakepo iri kure Eka. newe. Unofanira Kana kuita sei? Jehovha Mwari wako akakuropafadza, unofanira kuzvitengesa nemari, Eka. ndokubata mari mumaoko ako, Woenda kupi? ugoenda kunzvimbo ichatsaurwa naJehovha Mwari wako, right ogotenga dzikai nayo ndokutenga nemari iyo Eka. zvose zvinodikanwa nemwoyo wako, izvi kana mombe kana makwai kana waini kana zvinobata kana zvose zvinoreva Zvose mwoyo wako zvinoreva mwoyo kwauri, wako. Fambai mai. udyirepo pamberi paJehovha Mwari wako, Dzikai nayo. ufare uwe nemhuri yako, eka dzikai uye nayo murevhi uri mukati mamasuo ako, Eka. usamukanganwa nokuti haana mugove kana nhaka newe. pachegumi ichochichi ehe dzikai nayo Nguva dzose kana Kana makore makore matatu matatu apera, Eka. unofanira kuuya nezvegumi zvose zvezvibereko zvako zvegore iro, Kudini? ugozvichengeta mukati mamasuo ako. kupi Zvino murevhi zvaasina mugove kana nhaka newe, Murevhi, nomweni mweni, nenherera nherera, neshirikadzi shirikadzi. vari mumasuo ako vanofanira kuuya kuzodya vagute, Eka. kuti Jehovha Mwari wako akuropafadze Akuropafadze pamabasa pamabasa ose aunobata. aunoita namaoko ako. mapabata here apa israel yanga ine 3-year tithing principle apa zviri kunzi zvegumi chegumi zvinorevei it only means 1 out of 10 this particular chegumi chiri kudyiwa kunzvimbo yakatsaurwa najehovha first year chodyiwa kunzvimbo yakatsaurwa najehovha newe second year chodyiwa kunzvimbo yakatsaurwa in the third year wakuenda kunozvidyira kumba kwako nemhuri nemutorwa neshirikadzi nenherera nemurevhiwo anodya chegumi ichocho maibata here muri tiripo here confused ande kuna Deuteronomy 26 I'm going to explain this well ande kuna Deuteronomy 26 verse 12 to 15 I want you to see kuti the tithing principle here 3-year principle inobuda very clearly and ine support and iri kutotaura kuti pane kudyiwa kwezvegumi kuri kutaurwa. So the question we must ask is, why is the Bible riri kuzvipikisa here kana tichiti apa usadya but apa roti idya? We must then understand what is going on. Hande kuna Deuteronomy chapter 26 verse 12 to 15 fambai mai zvikanzi kudini verse 12 to 15 fambai. Zvino kana wapedza kutsaura zvegumi zvezvibereko zvako zvose negore rechitatu, Eka. nokuti ndiro gore rokutsaura zvegumi. zvegumi, unofanira kuzvipa Murevhi, nomutorwa nenherera nerera, neshirikadzi shirikadzi, kuti vadye mukati mamasuo Suo ako ako. vagute. Eka. Ipapo iwe unofanira kutaura Taura. pamberi paJehovha Mwari wako uchiti, Eka. ndabvisa mumba mangu zvinhu zvakatsaurwa. Mirei, zvakadini? Zvakatsaurwa. Zvakatsaurwa. Muripo here? Kuti muzozviona kuti offering yakatsaurwa. Tsikai nayo. Ndikazvipa murevhi Murevhi, nomutorwa mutorwa, nenherera nerera, neshirikadzi shirikadzi. zvose sezvamakandirayira. Ezve. Handina kudarika mumwe Mumwe wemurayiro yenyu Ezve. kana kuikanganwa. Ezve. Handina kuzvidya pakuchema kwangu Eka. kana kuviga zvimwe Zvazvo. zvazvo Eka. ndisina kunaka Eka. kana kupa vakafa zvimwe zvazvo. Ndakateerera inzwi raJehovha Mwari wangu ndikaita zvose zvamakandirayira. Verse 15, challenge kuna Mwari. Dotarirai. Dotarirai muri paugaro hwenyu Dzikai mai. hutsvene pakudenga. Eka. No muropafadze vanhu venyu Israeri nenyika yamakatipa sezvamakapikira madzibaba edu, nyika inoyerera mukaka neuchi. Zvikanzi naJehovha, hanzi naMozisi achitaura apa, zvikanzi ndabvisa zvakatsaurwa zvevatorwa, ndabvisa zvenherera zveshirikadzi, zvevarevhi ndabvisa. Mwari but hazvina kumira mushe kumba kwangu. Handina kuzvidya ndichirwara ndisina kunaka. Handina kuzvidya ndafirwa. Handina kutingira kana vakafa matombstone. Muripo here? Handina kuzvidya chero zvadini ndateerera your voice. Now I'm challenging you, God. I've done my part. You do yours. Mwari ndaita zvamataura. It's your turn. That's how you must challenge God. Now, this is showing chegumi chiri kudyiwa.
When we don't understand a subject as Adventist, kuwana support, this is the major light. But let me go to a lesser light. Kuti muone explanation. Indoto inzwisisa biblically. This was not the same tithe. Kwaka kune two tithes. Tsokaya komana. There was a tithing yema Levitical. Ane buku rinonzi Patriarchs and Prophets in their phone ngawaivure. Ndoti muverenge chapter 50 or is it 51? Inonzi God's care for the poor. Ndoti muone the interesting comments anoitwa na Ellen White achitongo commenta mavhesi indoti wanzwisa zvaari kureva. Chegumi chiri kudyiwa nemutorwa nenherera neshirikadzi hachizi ichi ndeichi, paitova nechimwe chegumi chaitarisirwa chakamirira munhu kumunhu. Changa chine equal size or above. Chaitonzi chegumi according to the Bible. Murundi Wisi said, I want you to understand that this is not an assumption. This is a biblical matter. Ichi cha Leviticus ndapana wa Israel. Ichi unokwanisa kudya iwewe uchidyira kushangana. Ukaunza offering yako kunoku, you are also a beneficiary of it. Murundi Wisi said. And then vaiti first year ku church, second year ku church, third year idyira kumba kwako kuitira kuti number one, the first 2 years varombo vanoziva kuti pa church up, sorry. Pa church up ndo panowanikwa rubatsiro, hande ipapo tinobatsirikana. The third year vaitira kuti varombo vari munharaunda yako watoziva kuti pa number 16 Chimrenga Street panogara munhu waMwari tinogara chibatsirwa ipapo. Saka third year yaidyiwa kumba. First year ku church, second year ku church, third year kumba. Murundi Wisi said, but it was this and not that. Let Ellen White speak for herself. As a lesser light. Muripere, zvikanzi paragraph yokutanga ye chapter mu Patriarchs and Prophets inonzi God's care for the poor. The very first paragraph inotaura iyo about this and inobva yapa mavheses acho. Ndoda kuti muchiona masavada kuti kune chinhu chinonzi second tithe. It's biblical, it's in spirit of prophecy, and it shows the character of God. To promote the assembling of the people for religious service, as well as to provide for the poor, a second tithe of all the increase was required. Mm-hmm. Concerning the first tithe, the Lord had declared, I have given the children of Levi all the tenth in Israel. Mm-hmm. That's Numbers chapter 18, verse 21. Mm-hmm. But in regard to the second, he commanded, thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there. The tithe of... There's a verse here. Deuteronomy chapter 14, verse 23 and 29. Murikuona zikutawa na Ellen White achikomenta zviri muBhayibheri. Hanzizvo to promote the assembly of people for religious service. Kuitira kuti ungano yevanhu vanoshumira Jehovha ifambe zvakanaka. Kutengwa kwemacheya, kuvakwa kwechechi, kubhadharwa kwajenita, zvisava problem kwaidikanwa chegumi chechipiri. As well as to provide for the poor. Yaita kuti varombo vawane kubatsirikana kwaidikanwa chegumi chechipiri. As regards to the first, akati ndaipa vaRevhi vana vaRevhi. Muripo here? Haibatwi. Asi iye akati munoidya imi nenherera neshirikadzi zvatatanga taverenga. Kana wada kuziva kuti kupa Mwari chipo chakaremara kuita sei. Kupa Mwari kudzora offering isingaite cater for religious service, isingaite cater for the poor. Varombo vepano muri kuvapei ivo vanhu vasiri kudzosa offering. Offering ndo spiritometer. Izvi ndo zvatinoziva rudo nazvo kuti wakatida akatipa upenyu hwake. Nosuwo tinofanirwa kupa hama upenyu. It must be equal or above.
Your obligation to God is not more important than your obligation to man. Ano benefita mkatenga machurch munu, ano benefita mkapatara janitor munu, ano benefita mkapa warombo munu. Why are you ignoring vanu? Who knew when you uripi? And yet we rush to return tithe and we ignore offering. As much as it is free will, it has a very strong message attached to it. Inezvairi kutaura. Muri kundivisisa here? In a very strong message. That's why a second tithe was required. Actually, mukazoenda ku previous chapter 50 Karepas. Mukaenda chapter 50, one of the, I think it's 527 point something. Pane paragraph, the contributions. Not to me, the previous chapter, the tithes and offerings. The previous chapter, the tithes and offerings, the contributions required of the Israelites for religious service fully amounted to 1/4 of their income. 1/4 is 25%. So heavy a tax was expected to reduce them to poverty. But on the contrary, the full observance of this was their secret to prosperity. Hence, that was the conditions for their prosperity. What is 1/4? 10 plus 10 plus 5. Kuno kwanga kwakareba kufura uko. Kuno kwaisara 10. Haichinji. Plus 10, another tithe. Plus 5, an additional amount to the other tithe. Ndopanobuda mari projects, ndopanobuda marichi. This is biblical. This is in spirit of prophecy. We may not like it, but this is the secret to prosperity. Because you can never outgive God. Bible not give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. When the Bible is saying kuna Malachi 3 munondi bira pa zvegumi, inoti haiti zvegumi, inoti zvegumi nezvipo. Tithing shows that you have a covenant with God. Offering shows that you have the character of God. Tithing shows that you have a covenant with God. Offering shows that you are now like God. Tithing shows that you have a marriage certificate with God. Offering shows the amount of love in that marriage. Ndo panotanga kupa ipapo. Apa apazi tithe ipiwe akuzi kupa. Kungo acknowledge that's laying of the foundation. Murikundi said, yeah, that's laying of the foundation. You are laying the foundation. Kuti ndabvuma kuyapa muri ndakupfugama. Right, tatanga ukama. You are walking from here. 10. Mari, I'm coming to you, Jesus. Hallelujah. I'm coming all to Jesus. About 10. Mari, I'm coming. I want to trust you. And plus 10. Jehovah, I'm coming to you. Take the world, but give me Jesus. Plus 10. Plus 10. Until wakuti imi. Ungatora ako pasi nemfaro wawe wese. Ndipe hangu Jesu. Tithing is only the beginning. We sing all to Jesus, but do we even know what we're talking about? This is a hard message, by the way. And this is not an easy subject. Yeah. I remember my first days, Chitanga with a 10 plus 10. It wasn't easy. Satan no vaito ita kunge zvichito woma kuti ubva waita kunge waita mistake. But let me tell you a secret. This is the beginning of your journey of prosperity, of dependence on God. Mwari akazviita kuti zvigozhe so much that only those that depended on God would make it. It's so hard. Ukachaga calculator zvibalansi. It's not a financial matter. It's a spiritual matter. Chaga calculator, that's the end. Because as a balance,
Doesn't make sense. Actually, tithe and offering. On top of tithe and offering, vanga sin offering. Every day, from shiri to buru, depending on the size of your sinfulness. Toti average why? Why imari, mbudzi mari, $50 times 365. Imari, tore calculate. Even yakachipa, ngati it 40. Mbudzi 40. Why in for dura fry papa? But that is $40. What is 40 times 365? 14,000 per gore unengo visa. For sin is divided by 12 in an average of more than 1,000 per month. Yes, really chete. How much is that? 1 point what? 1,200 in the sin offering beds. Kuzoti tithe. Kuzoti offering. As we balance, God made it so tough that only those that be very dependent on God would make it. Only those that depended on God. True independence is found in dependence on God. Depend on God. I want I don't know where I'm going to land, but this doesn't make financial sense, but I'm going to apply a spiritual sense. I want to make a specific call today. I'm not married. 10 plus 10 ndatoibata nhasi. But ndatoenzwa kudai so spirit iri kundudza kuti this is truth. I want to start this. I want to try this. Open over systematic giving ipapa. Uri kumba kwako haungodzori chegumi. Unobva wadzora neoffering yakainzana nechegumi or more. Kana aripo akadaro ngasumuke tive nenguva yemunamato. Ungatore hako pasi nerufaro rwayo rwese asindipe angu Jesu anogara nari mitsitsidza kedza kadza manderu ro koro no no ro rwakakomba chitsidzo che. Thank God this is not my message. Nekuti handaizoziva how to back it up. Ndaizovadiva nevesa. Thank God this is not my message. Ndaizodi nevanhu vanozofunga pamusoro pekuti vachararama sei. Thank God this is a message from the heart of God. Because only you have the power to save. Zinotikasa kuti you can save us financially. How will you be able to save us spiritually? Itaitizive Mwari kuti ndo pane sign yose apa. Tingataura zvokutenda kuna Jesu dziri nhema. Kana singagoni kumutenda nezvekudya, nezvekunwa, nezvekufuka. The day to day. Mumwe akanditi zviri practical here Sithole. This is the practicality of spirituality. Without it, hazvishandi. How can we worship a God whom we do not trust? No wonder vakawanda vakunamata mari, because it seems like inozvigona. Because we have relegated kuti Mwari haazvigoni. Sunungurai sangano Mwari. Takabatwa nechain neyoke yokutrust and Mwari. Tichitya Peter kanzi pinda mumvura.
Your power sustained the first few steps. His fear yakaita kuti anyure. Vamwe tiri kutangira pa fear. And the fear inonyodza. Itai tiite semutauri semuimbi. Arikuti ungatora hako pasi. Asindipe hangu Jesu. Pamuri kuitira nyasha Westgate Church navenzi vayo. Nevese vari kuona vari pa TV. Vari kutsvaka Jehovah. Tirai Sithole nemhuri yake.